Ngikukhandile lapha lokhu iqamba amabizo amaningi. Akhona. Ignore that, man. Ignore that. Mina ngimuvu Sumuzi Mangena. Yes. All right. So, stage name well in 70 V Music. I'm a recording gospel artist from Bulawayo. I'm 28 years old. That's nice. That's nice. I also checked out Kupayo Yako. You've got a company. Yeah, man. V&M Multimedia. Mina, I'm a photographer as well, eh? So, yeah, so I do photo shoots and for my events, mostly I do weddings, cool. And I have a photo studio in my place here. So mostly I focus on cool photography, yeah, and graphic design. You released Ingoma Usabela. So, well, Usabela, ingoma engayibhala last year, it was around September, somewhere there. Actually, I was walking in the street, kwase kufika ilizwi kimi. Ngithanda ukuthi nxa ngihamba nje lami ngiyabe ngizihlabelela. Sometimes I pray, kwase kufika ilizwi ngihlabela kodwa. So ilizwi leli lalikhuluma ngokuthi kumele sisabele. Kodwa lalichaka kakhulu mina. Likhuluma ilizwi leli ngokuthi siyakhonza. Siyahamba ezinkonzweni. Mina ngisekhwaya nechurch. Kodwa sengasabela yini okungangokuthi impala nxa ikhala, impala as in the trumpet when it sounds, ngizayizwa yini. uJesu nxa elanda ibandla lakhe labangcwele nge-rapture mina ngizohlwithwa yini. That was the question eyangihluphayo. Yabuza ukuthi sengisabelile yini. I tried to ignore it. Kwangihlupha, kwangilandelela even emaphuthweni well I won't go deep kulokho but asebuya amabala lawo ukuthi one day the trumpet shall sound and impala izabiza abangcwele kuphela beyohlangana nenkosi emafini. Laba bazakhuthwa yi-rapture abasoze bekhuthwe isihogo as in hell. Wow. If you miss rapture, you won't miss hell. Yasisithi angithi ku Revelation yathi ukuthi incwadi zizaphenywa neyincwadi ivulwe eyincwadi yabangcwele. Kuthiwa laba bangalotshwanga encwadini yokuphila bazaphonswa echibini lomlilo. Lami ngayithatha njalo imessage leyo yabuye njalo ngayithatha njalo anzange zami kuyilungisa. If you listen to the first verse liyana ithi ukuthi laba bangalotshwanga encwadini yokuphila bephonswe echibini lomlilo. But the fact ukuthi ilizwi lela libuya ngakimi lihash lalincenga ekugcineni ingoma laphana kuverse yona ibisithi manje uzaya ngaphi sihlobo sami ngoba ulindelwe ezulwini. I-answer kuyini? I-answer ukuthi sabela right now. Sabela. Where the church uyahamba kumba uhambi, where the church ususaziwe uyahlabelwa kukhwaya wenzani usuze waba ngumfundisi. Nxa ungakasabeli ndoda i-rapture le esikhuluma ngayo isiseduze and ungakhuthakala khonapho you won't miss hell. So ibisincenga amazwi okuncenga sithi sabela nxa ubizwa mhlobo wami ngoba ubizelwe emseni kaThixo isango lisavuliwe livulelwe wena. Verse 2 ngesemskhathi message leyi lokhu ibuya. Verse 2 ithi yona awusoze uhlala ubizwa like this. Well, mina I had to cut it short, but awusoze uhlala ubizwa ama-church asoze ehlale evuliwe, abatshumayelayo asoze behlale bebhoda besenza ama-revivals, abahlabelayo asoze uhlala ubezwa, abafundisi laba abatshumayela even emaredweni even kuma-TVs even ema-church awusoze uhlala ukuzwa. I-church leyo ivukele ekuseni awusoze uhlala usiya kuzwa imessage leyo. One day isango lizavalwa and isango nxa livalwa sometimes wathola ukuthi i-church yabilokhu ivuliwe yabilokhu uvunyelwe ukuya kiyo. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umfundisi olokhu ekhona but indlebe kamlimu iyabe ingasezwa umkhuleko wakho.
So ithi Sabela ndoda khathesi kusavuma. So then I had to put together amazona lawo ngihamba lawo e-studio. Ngibonga umlimi because the guy engahlangana laye wayelo moya kaMlimi wayithatha ngendlela injalo kayiphungulanga waphonga uyireduce itempo kuphela mina ngihamba layo engathi fastanyana waphonga ukuthi hayi ndoda message le ayihlale phansi waseyihlalisa ke phansi yeah so last year kwaba nzima ukuthi ngiyiqede yangihlupha this year yangihlupha ngathi noma kanjani ngadinga imali ngaye studio khathesi during lockdown umlimi wanginika imali ngayo iqedisa ke yaphuma kusabela. That was Vusu Muzi Mangena as he corrected me.